Vanakkam, Ayubowan, and good morning to all those who have gathered here. This is no ordinary day. It's a day to celebrate humanity, compassion, and preciousness of life itself. A day that shines a light on the lives that were saved, not by chance, my dear gathering, but through the unwavering hope and heartfelt efforts of one man and his team. Today is the celebration of 150 life-saving heart surgeries. Can we please begin this momentous occasion with a huge round of applause, my dear gathering? And we are deeply honored to have the presence of His Excellency Eric Walsh, the High Commissioner for Canada in Sri Lanka and Maldives, alongside all the other eminent personalities and dignitaries. Definitely your presence make this momentous occasion more precious. 150 உயிர்களின் இருதய சத்திர சிகிச்சை மூலம் காப்பாற்றப்பட்டுள்ளன. இன்று கொண்டாடப்பட வேண்டிய நாள். மனிதத்தின் மகத்துவத்தை வாழ்த்த வேண்டிய தருணம். இந்த மனிதாபிமான பயணத்தில் முக்கிய பங்கை வகித்த அனைவரையும் நாங்கள் மிகவும் நன்றியுணர்வோடு வரவேற்கின்றோம். All right, having said that, just as light chases away darkness, this initiative has brought countless lives out of darkness of fear, pain, and hopelessness, giving them new hope and new life. To honor this journey from darkness to light, we invite the distinguished guests to participate in the traditional oil lamp lighting ceremony. மங்கள விளக்கேற்றல் நிகழ்வு தற்போது இடம்பெறவுள்ளது. To light the traditional lamp, I will kindly call upon the following dignitaries to please step forward. To begin with, we invite His Excellency Mr. Eric Walsh, the High Commissioner for Canada in Sri Lanka and Maldives, to please step forward to light the traditional oil lamp. Followed by him, we also invite Dr. Gandhi G, Consultant Resident, Cardiothoracic Surgeon, Lanka Hospital. Can we please have you step forward? And next we invite the beloved wife of late Dr. Ganesh Ratnam, Mrs. Nirmala Ganesh Ratnam. Please come forward. Dr. Lucanta Padmasri, Consultant Resident, Cardiac Anesthesiologist, Lanka Hospital. And we invite the man of the day indeed, Mr. Senthil Kumaran, founder of the Relief Agency Canada. Followed by Mr. Nimal Ratnayaka, Group Chief Marketing Officer, Lanka Hospital. Can we please have you step forward? We also kindly invite Dr. I. Raghunathan, Consultant Pediatric Cardiologist, Lady Ridgeway Hospital. Please, can we have you to light the traditional oil lamp? Who will be followed by Dr. Suganti, Medical Officer from the Jaffna Teaching Hospital. And we also request Dr. Manjula Hevagigana, Consultant Pediatric Intensivist,
to also join us. And we also invite Mr. Lalit De Silva, Deputy General Manager, Sri Lanka Insurance Corporation. Please step forward, sir, to light the traditional oil lamp. And next we invite Dr. Malik Dizoa, cardiothoracic surgeon. We also invite Reverend Dr. S. Chandra Fernando, Ambassador for UN Council for Music Education, Sri Lanka. We also invite Dr. Geethani Galagoda, Head of Laboratory, Lanka Hospitals. We also invite Dilshan from Lanka Hospital, representing Lanka Hospital. I beg your pardon, we invite Dilshan representing Lanka Shri also to step forward to light the traditional oil lamp. We also invite Mr. Ganesh, the channel head of Adavan TV. We also invite Mr. Bhaskaran Mahamani to please step forward. We also invite Tharaka Dayabandara from Lanka Hospitals. We also invite the presence of Dr. Sudarshan, please. Following him, we also invite Senthil, the chief editor of Dignitary. Mr. Logeshwaran to please come forward to light the oil lamp. Mr. Logeshwara Ganesh to come forward to... All right, thank you. Thank you very much to all the eminent personalities. And as all of you had witnessed, all these dignitaries and eminent personalities have contributed their effort. Beyond everything, they have contributed their genuine desire to save 150 lives thus far. Thank you very much for joining us on this traditional part of this event. Mangala Vilakettal நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நமது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். It is a joint effort by two countries, that is Sri Lanka and Canada, and I think it's very appropriate if we sing the national anthems of both the countries. So it's time to do the honors now. May I kindly request all of you to rise to your feet for the national anthems of Canada and Sri Lanka. Canada மற்றும் இலங்கைக்கான தேசிய கீதங்கள் தற்போது இசைக்கப்படும். Lanka
Everyone, kindly please be seated. Thank you very much. Kindly please rise to your feet for the national anthem of Canada now. Yes, now you may be seated. My apology for the inconvenience caused in between. I have the list here. This is the list. He's not there. No? All right, my dear esteemed gathering. The heart is more than just a vital organ. It's the rhythm of our lives. It carries our love, joy, pain, every emotion we've ever felt, and every dream we've dared to dream. And when a heart begins to falter, it's not just a body that's at risk, but a soul, a family that's hanging in the balance. Today is undoubtedly a day worth celebrating and cherishing, a day that marks 150th milestone in a remarkable life-saving journey.
It is thanks to the generosity and tireless efforts of the Canadian Tamil community, of course, all the Tamil community around the world who have been so helpful to do this, and to all the doctors and medical professionals around the world, that this incredible achievement has been possible because of all of you. Yes, that definitely deserves a hand. At the heart of this process, let me say that again, at the heart of this process stands one extraordinary man, Mr. Senthil Kumaran. His passion to bring happiness, health, hope to those who have lost it has been the driving force behind this initiative. From north to the east and now expanding his horizons to the upcountry, his service is reaching new expansions and horizons. We are truly honored to welcome all the beautiful 150 souls whose hearts now beat with renewed life and hope. I feel so happy and so glad to even announce this. 150 hearts that have been renewed, souls that have been renewed, and all the dignitaries who have joined us today in this very special occasion. இது நிச்சயமாக கொண்டாடப்பட வேண்டிய ஒரு நாள். 150 என்பது 150வது மைக்கேல் என்பது வெறுமனே ஒரு எண் மட்டுமல்ல. காப்பாற்றப்பட்ட உயிர்களும் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட புதிய எதிர்பார்ப்பு, புதிய வாழ்க்கையை இது பிரதிபலிக்கின்றது. கனடா தமிழ் சமூகம் மற்றும் உலகளாவிய ரீதியில் உள்ள மருத்துவர்கள், மருத்துவ நிபுணர்களின் தாராள மனப்பான்மை மற்றும் அயராத முயற்சியின் அடையாளமே இந்நாள். இந்த வெற்றி, இந்த அறப்பணியின் கனடா ரிலீஃப் ஏஜென்சியின் இதயமாக காரணகர்த்தாவாக திகழ்பவர் திரு செந்தில் குமரன். ஆரோக்கியம், மகிழ்ச்சி, எதிர்பார்ப்பை இழந்தவர்களுக்கு மீண்டும் இவற்றை திருப்பிக் கொடுக்க வேண்டும் என்ற அவரின் மனிதநேய முயற்சியின் உந்து சக்தியே இந்த நாளுக்கான வெற்றியாக அமைகின்றது. வடக்கிலிருந்து கிழக்கிலிருந்து இன்று மலையகம் வரை விரிவடைந்துள்ள அவருடைய சேவை புதிய எல்லைகளை தொடுகின்றது. சீர் செய்யப்பட்ட இதயம், புதுப்பிக்கப்பட்ட வாழ்வு என துடித்துக் கொண்டிருக்கும் 150 அன்பு இதயங்களையும் வரவேற்பதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் அன்பானவர்களே. அத்துடன் இந்த இனிய நாளுக்கு வருகை தந்துள்ள முக்கிய விருந்தினர்களையும் அன்போடு வரவேற்கின்றோம். All right, so without further ado, it's time to kindly invite our dignitaries to please join us on the head table. And may I please invite the following eminent personalities as I read out your good name to please join us on the head table. His Excellency, Mr. Walsh, the High Commissioner for Canada in Sri Lanka and Maldives, kindly please step forward to the head table, followed by Mr. Senthil Kumaran and the beloved wife of late Dr. Ratnayaka. We also invite Dr. Gandhi to please step forward, and Mr. Nimal Ratnayaka also kindly join us on the head table. Mr. Dizoa, can we please have your presence also on the head table? And I would like to keep you informed that Dr. Gandhi G and Dr. Lucanta will be joining us soon. As they join us, we would like to have them also in the head table alongside all the dignitaries with us. Thank you very much, all of you, for joining us.
All right. Now that we've all settled down, it is with great admiration and respect that we now introduce a man whose dedication to humanity knows no bounds. Mr. Senthil Kumaran, a marketing professional, versatile singer, a businessman. Mr. Senthil Kumaran's true calling lies in his commitment to serve others beyond the diverse facets he carries with him. Through this life-saving agency, he has pioneered a unique way of giving back to society. Through his musical and singing shows, where he performs beloved songs of the late Mr. MGR, a legendary actor who touched the hearts of many. And now, I think following his footsteps, he is remending the hearts and touching the hearts and lives of many. He has shown us that humanity is not defined by religion or language, but by the acts of kindness and love. அர்ப்பணிப்பு மனிதநேயத்திற்கு எல்லை அவசியம் இல்லை என காட்டிய ஒருவர். திரு செந்தில் குமரன் அவர்கள் பன்முகத்தன்மை கொண்டவர். தனது தனிப்பட்ட வாழ்வில் மனிதம் என்பதை மொழியாகவும் மதமாகவும் வாழ்ந்து காட்டுபவர். சந்தைப்படுத்தலில் ஈடுபடுகின்றார், சிறந்த பாடகர், வணிக செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுகின்றார். இவ்வாறு பல முகங்கள் அவருக்கு இருந்தாலும் தனது அதிக உழைப்பை மற்றவருக்கு சேவை செய்வதில் அர்ப்பணித்துள்ளார். கனடா லைஃப் சேவிங் ஏஜென்சி மூலம் சமூகத்திற்கு ஒரு தனித்துவமான வழியை அமைப்பதில் முன்னோடியாக இருக்கின்றார். மனிதநேயத்தை மதத்தையும் மொழியாகவும் கொண்டவர். வடக்கிலிருந்து கிழக்கிலிருந்து இன்று மின்னல் வேகத்தில் மின்னல் செந்தில் குமரன் அவர்கள் தற்போது மலையகம் வரை தன்னுடைய சேவையை விஸ்தரித்துள்ளார் என்றால் அது மிகையாகாது. விளம்பரப்படுத்தல் இல்லாத சேவை, வேகம், விவேகம் போன்ற செயற்பாடுகளால் இன்று 150 இதயங்கள் மகிழ்ச்சியாகவும் நிம்மதியாகவும் துடித்துக் கொண்டிருக்கின்றன. 19 ஆண்டுகளாக இதயங்களை துடிக்க வைக்க வேண்டும் என்ற துடிப்போடு செயற்பட்டு வரும் மின்னல் செந்தில் குமரன் அவர்களை தற்போது அன்போடு அழைக்கின்றோம். I invite you to please address the gathering, Mr. Senthil Kumaran. வணக்கம் எல்லோருக்கும். Hello everyone. First of all, I would like to thank God because for the opportunity He has given me. முதல்ல நான் இறைவனுக்கு, என்னை படைத்த இறைவனுக்கும், எனது தாய் தந்தையருக்கும், my parents, and as well to many of my mentors who have guided me throughout these years. என்னை பல வழியில் நெறிப்படுத்தி வழிகாட்டிய ஆசான்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றியை கூறிக்கொள்கின்றேன். நான் எப்போவுமே எங்களுக்கு மேலே இருக்க ஒரு பெரிய ஒரு பவரை ரொம்ப பிலீவ் பண்ணுறேன். நான் பாவ புண்ணியம் என்பது ரொம்ப ரொம்ப உண்மை. ஐ பிலீவ் இன் த பவர் above us, and I truly know that there is sins, there is, obviously you have to be very, very careful because karma is pretty, everyone has to face the karma. நான் இந்த முதற்கண் I would like to thank His Excellency Eric Walsh for coming all the time whenever I invite for any event that represents Nivaranam, that represents helping people who are in need, giving needed hospital equipments to cardiac surgical center, dialysis units, anything. He is always there to extend his support. Give a big hand for this man. முதற்கண் நான் கௌரவ எரிக் வால்ஷ் அவர்களுக்கு எனது நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எங்கள் கனடா நாட்டு எங்கள் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறவர். அவர் பல விதங்களில் எனக்கு ஊக்கத்தை கொடுத்து எந்த ஒரு நிகழ்வுக்கு நான் அவரை அழைத்தாலும் தவறாது கலந்து கொண்டு அது இதய சத்திர சிகிச்சைக்கான ஒரு கருவியாக இருக்கட்டும், டயாலிசிஸ் மிஷினாக இருக்கட்டும்,
குருதி ரத்த சுத்திகரிப்பு குருதி இயந்திரங்களாக இருக்கட்டும், இப்படி பல விஷயங்கள் நான் செய்யும் பொழுது கனடாவை அவர் ரெப்ரசன்ட் பண்ணி கொலம்புலேருந்து ஜெஃப்னாவுக்கு வந்து கொலம்புலேருந்து முல்லைத்தீவுக்கு போய் இப்படி பல பிரயாணங்கள் செய்து எங்களுக்கு மதிப்பளிப்பது கெனேடியர்களுக்கு மதிப்பளிப்பதாகும். எங்கள் நிவாரண இயக்கத்திற்கும் எங்களோட நிதியத்துக்கு தானம் வழங்கும் அவ்வளவு மக்களையும் அவர் மதிப்பதாக நான் இதில் அறிகிறேன். மேலும் இந்த இதய சத்திர சிகிச்சை 150 என்பது நான் வந்து கனவுல இப்படி இன்னைக்கெல்லாம் இப்படி டக்கண்டு இப்படி வருமெண்டு ஏதோ நல்லது விஷயம் செய்யணும்னு தொடங்கினேன் நான், அவ்வளோதான். அப்போ சுனாமிக்கு பிறகு எப்படி எங்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு நிமிஷத்தில் மாறினது, எத்தனை பேருக்கு மாறினதுன்றதை நான் அப்போ கனடாவில் இருந்தபோது ரொம்ப கண்கூடாக பார்த்தபோது அந்த அவலங்கள், ஒரே குடும்பத்தில் எத்தனையோ பேர் வந்து மரணித்தவர்கள். அதுக்கு பிறகு தான் எனக்கு கொஞ்சம் பாட தெரியும். அப்போ அந்த பாடுற திறமையை வச்சுக்கொண்டு ஏன் நாங்கள் வந்து இந்த நிதி சேகரிப்பில் ஈடுபடக்கூடாதுன்று. அப்போ என்னுடைய மனைவி சொன்னார், இது வந்து கெட்ட பேரை கொண்டு வரும். ஏனென்றால் எப்பொழுதுமே ஒரு நிதி சேகரிப்புன்றோட கெட்ட சொல்லுவாங்கன்னு. அன்று தொடக்கம் இன்று மட்டும் நாங்கள் வந்து எங்களை கணக்குகளை முகப்பக்கத்தில் எல்லாரும் பார்க்கும்படியாக போடுவது ஒரு வழக்கமாக கொண்டுள்ளோம். மற்றது இப்போ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுவரையும் 100% நாங்கள் இந்த நிவாரண நிதியத்தை கொடுத்துட்டு நான் வந்து போகிற செலவாக இருக்கட்டும், அங்கே கனடாவில் நிகழ்ச்சிகள் நடத்துகிற ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிக்கும் $20,000 முடியும். அந்த நிகழ்ச்சிகள் நடத்துகிற செலவாக இருக்கட்டும், இங்கே இருக்கிற என்னுடைய ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாருடைய சேலரியும் நானும் என்னுடைய துணைவியாரும் தான் கொடுக்குறது. என்னடா நாங்கள் நல்ல நிலையில் இருக்கிறோம். ஏதோ ஒரு விதத்தில் இந்த வறிய மக்களுக்கு, அதுவும் குறிப்பாக இதய துடிப்பு நின்று போகக்கூடும் என்று எங்களுக்கு கார்டியாலஜிஸ்ட் அனுப்புவாங்க. இவங்கள எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க, 4500 பேர் லிஸ்ட்டில் இருக்கிறாங்க. எல்லாருக்கும் செய்ய விருப்பம், ஆனால் எல்லாருக்கும் செய்கிறதுக்கான நிதி என்றது அவ்வளவு சுலபம் இல்லை. அப்போ டாக்டர் லக்ஷ்மண் இந்த நேரத்தில் நான் தேங்க் பண்ணுறேன். டாக்டர் குருபரன், டாக்டர் அருள்நிதி, டாக்டர் ரெஜினால் ரகுநாதன், அவருக்கு குறிப்பாக நன்றி சொல்லணும். ஏன்னா அவர் தான் எனக்கு இந்த லிஸ்ட்டை எனக்கு முதல்ல ஒரு கதைச்சு இவ்வளோ பேர் இதால் மரணிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி அதில் தான் நான் தொடங்கினேன். நான் 2016ஆம் ஆண்டு 2000 சுனாமி 2005லிருந்து 9 மட்டும் 8 மட்டும் நாங்கள் நிகழ்ச்சிகள் செய்திருந்தாலும் 2008க்கு பிறகு 15 மட்டும் பெரிய ஒரு இடைவெளி, ஒன்றுமே செய்ய இயலாது, நாட்டுக்கு வந்து போக இயலாது. உங்களுக்கு தெரியும், ரொம்ப பயந்தனாங்க. அதுக்கு பிறகு டாக்டர் ரெஜினால் ரகுநாதனோட தொடர்பு கிடச்சி அவர் நல்ல எனக்கு அந்த விஷயத்தை சொன்னபோது ரொம்ப கவலைப்பட்டேன். நான் இத்தனை பிள்ளைகள் வந்து இருக்கிறாங்களா, இத்தனை தாய்மார், எனக்கும் 2 பிள்ளைகள் இருக்குது. என் மகன் ஒருக்கா 5 வயதுக்கு 6 மாதம் அவருக்கு வந்து ஃபிட்ஸ் வந்துட்டுது, கையெல்லாம் உதறிக்கொண்டு வாயால் நுர வருது. அப்போ அந்த நேரம் எனக்கு நாங்கள் பட்ட பாடு என்னென்னா, எங்களுக்கு அது ஒரு புதுசு. அது வந்து காய்ச்சல் கூடினா வர அந்த ஃபிட்ஸ், நான் ரொம்ப உண்மையாக பயந்துட்டேன். அப்போ தான் இந்த தாய் தகப்பன் இப்படி ஒரு பிள்ளையை வளர்த்து கொடுக்க எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குமெண்டு. அதனால தான் நானும் துணைவியாரும் தொடர்ச்சியாக இதை நான் செய்து கொண்டிருக்கோம். இந்த நேரத்தில் இதை நான் இப்படி செய்தாலும் இதுக்கு மூல காரணமாக இருப்பவர்கள் கொடையாளிகள். ஸோ அவங்கள் இல்லை என்றால் நிவாரணம் இல்லை. ஸோ ஒரு கீதம் அவங்களுக்கு தான் உண்மையாக நீங்கள் ஒரு பெரிய கரவசத்தை கொடுக்கணும். ஏனென்றால் இந்த மக்கள் தான் உங்களுக்காக பனி குளிரெல்லாம் இது பண்ணியும் அந்த தானத்தை தருபவர்கள். ஸோ செந்தில் குமரன் என்றவர் மட்டும் இல்லை, எனக்கு பின்னால் பெரிய எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்க. நான் வந்து ஒரு கருவி தான், நான் பாலம் தான். இப்பொழுது நான் இதை ஆங்கிலத்தில் சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன். ஸோ ஐ வுட் லைக் டு எக்ஸ்பிளைன் வாட் ஐ ஜஸ்ட் டோல்ட் யூ இன் இங்கிலீஷ். Back in the day when tsunami hit Sri Lanka and the world, I was deeply disturbed to see how many people just were left homeless. They lost countless relatives during this episode, the tsunami thing. That turned my attention, and I just saw in my eyes how fragile human life is. Like, yeah, I can buy 5-6 more houses if I don't involve in this. I can have extra $3 million in my bank. But the thing is, though, that's not really permanent. That can be washed away like that. The true thing, that happiness is when we see someone else benefiting from the service that we do,
That's what the real happiness can, be attained. Um, then I started doing shows. I thought to myself, why don't I use my God-given talent, a little talent. I wouldn't say that I'm a great singer, but I'm an okay singer. I said I will do shows, and then I will donate all the proceeds to the Nivarana Foundation. Through that, we will do the needed relief projects. My wife said that right away it will bring bad name. So we decided to list every penny that comes in, or whoever donates, on the Facebook, or not. Those days there were no Facebook. We usually enlist them on the community newspapers. So throughout from 2005 to 2008, we did several shows and we donated for various projects. During that time, we did 17 heart surgeries during that time. Then there was a huge gap after 2009 to 2016 where I couldn't really do anything. And our anniversary came up. My wife and I decided, why don't we donate $10,000 towards a few surgeries? And we reached out to Reginald Raghunathan. Dr. Reginald Raghunathan is a cardiologist. That man explained to me how many children died on the table. They die on the way to being taken to the hospital, and it's such a sad thing. So I decided, okay, why don't we, the first surgery that we did was Iyalarivan from Nedundivu. And after that, I decided to do the shows once back again, and 100% of the proceeds from the show or the donations are diverted towards saving lives, livelihood assistance, buying hospital equipments. All the expenses, both myself and my wife, we cover the travel, the doing the shows, holding the shows, our staff expenses. It's all covered by us because we are doing well, and we want. This is the way, like we felt that we have to give back to the society. And I didn't expect that I'll be reaching 150 like this. I just started doing this, thinking that I have to do something good. I have to particularly thank the donors. Without the donors, I don't think that I would be here. I always say that I'm just a bridge. The donors are the real ones. They are the reason why your hearts are beating. If not, it'll be very hard. And I know a lot of people who donate a lot of money. There's one person by the name of Francis Anthony Pilla, Mr. and Mrs. Anthony Pilla. They donate yearly $25,000 for. They have sponsored many of your surgeries. உங்களில் பல பேருக்கு தெரியாது திருமதி பிரான்சிஸ் அந்தோணி பிள்ளை குவாலிட்டி பேக்கரி வெதுப்பகத்தின் உரிமையாளர்கள். மாதந்தோறும் மினிமம் $1,000, வருஷத்துக்கு $25,000 இந்த நிவாரணத்துக்காக கொடுக்குறவங்க. அந்த $25,000 பெறுவதற்கு அவங்க எத்தனை நேரம் அந்த பேக்கரியில் நிற்கணும்னு எங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் அந்த மாதிரியான நல்லிதயங்கள் பல பேரை நான் குறிப்பிடலாம். அந்த மாதிரியான ஆட்கள் இருக்கிறபடியாக அவைக்கு ஒரு மிகுந்த கரைவசத்தை கொடுங்க. ஏனென்றால் $25,000 சாதாரண காசு. So then I came, I reached out to many of the cardiothoracic surgeons, cardiologists. I set up a good connection in 2016. That's when I had the opportunity. Dr. Raghunathan introduced me to Dr. Lakshman, Dr. Gurubaran, and Dr. Arulnidhi. And I came in touch with Dr. Gandhi G. I approached many cardiothoracic surgeons explaining if they could volunteer some of their time, to do some of the surgeries because it's a charity, 100% is charity based. Dr. Gandhi G and his team, Dr. Lucanta, Padma Shri, and the 16-member team, they don't even charge a penny. Give a big hand, guys. Dr. Gandhi G, our Dr. Lucanta, மற்றும் அந்த 16 பேர் கொண்ட குழு ஒரு சதமும் வாங்காமல் உங்களுக்காக இதுவரை 67 பேருக்கு இவர் இன்றைக்கும் எங்கட ஒரு பயனாளிக்கு சிகிச்சை நடந்து இதுவரை 67 பேருக்கு இவர் இலவசமாக சிகிச்சை வழங்கினவர். அதில் உங்களை எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க? Dr. Gandhi G, I met Dr. Gandhi G obviously through Dr. Raghunathan. So far, Dr. Gandhi G and his team has done 67 surgeries. They have volunteered their time. So it's an honor to know people like him. And
A special thanks to Dr. Lakshman, Dr. Gurubaran, and as well Dr. Arulnidhi. And there are many. One person that I definitely one thing that I want to mention here is who inspires me. Many people inspired me throughout my life. My mother always said, "Yar petta piliyo," who bore this child, whoever bore this child, because when someone, my mother and I used to go to temple all the time. And when we used to see someone suffering, the first thing they will see is "Yar petta pillayo." You know, she always says it just got engraved in my mind. So whenever anyone suffers that I see, I rarely, you know what, it's very hard for me to pass by without just lending a hand. And that is the way. It is very important. நீங்கள் மனிதர்களாக மட்டும் இருப்பது முக்கியமல்ல, நீங்கள் மனிதத்தோடு இருக்கணும். Like it is very important not just to be a human being, but you have to be humane. You have to think about others. நாளை வந்தவரும் செய்யலாம், நல்ல நிலைக்கு வந்த பிறகு செய்யலாம், நாங்கள் ரிட்டையர் பண்ண பிறகு செய்யலாம் என்று இல்லாமல் நாங்கள் வாழும் காலத்திலேயே பிறரையும் நாங்கள் மகிழ்வித்து பிறருக்காக நீங்கள் அதுக்காக என்ன மாதிரி ஓடி சர்ஜரி செய்ய இது பண்ண இல்லை. ஒரு சிறு துளி கொஞ்ச நேரத்தை உங்களை ஒதுக்கி அப்போ சுயநலம் இல்லாத ஒரு இதயத்தை கட்டாயமாக கடவுள் வீட்டிருப்பார். நான் ஏன் இது சொல்ல வரேன்றால், நான் எனக்கு I'll just say the same thing in English. I won't be long, just almost to the end of the speech. It is very important to be humane, and don't wait don't wait for the time to become retired. Don't wait for another day. Don't ever say that I'll do it once when I get well or when I'm financially stable. Try and do a little bit every day. That is the key thing. And when you keep doing this, your soul will purify and you will see God in your soul. நீங்கள் உங்களோட இதயத்தில் நீங்கள் கடவுள் உங்களுக்கு தெரியும். எத்தனையோ விஷயங்கள் சிலருக்கு நடக்காதெல்லாம் நான் போய் கேட்கும்போது உடனடியாக நடக்கிறது. ஏனென்றால் ஏதோ ஒரு மேலே இருக்கிற பவர் ஹெல்ப் பண்ணுறது எனக்கு. I wanted to finally tell one thing. Whenever I get the thing from the cardiologist say this is very important, you have to save these lives, I right away arrange the surgery, and this is how it's been going. Recently we had the fundraiser MGR 108 in January. சமீபத்தில் நான் அந்த இசை நிகழ்ச்சியை ஜனவரி வச்சிருந்தேன். $247,000 சேர்ந்தது. $247,000 we raised. It was so cold. It was -35. It was bone chilling. கையெல்லாம் வெளியில் வந்தால் உரைக்கும். அப்படி இருந்தும் மண்டபம் நிறைந்த சனங்கள். எங்களோட ஃபேஸ்புக்கு போய் பாருங்க, மண்டபம் நிறைஞ்சது. நான் it was a houseful show. I asked people during that show, this is very important. We all know by having $20, $30, $100 tickets, I won't be able to do all these major surgeries. $20, $30, $100 சேர்த்து நான் பெரிய சர்ஜரி செய்யலாது. நான் இரண்டு பக்கமும் பாடும் பொழுது அந்த அரங்கத்தில் பெரிய விளக்கு மாடம் ஒன்றை வைத்திருந்தேன். There were two huge things where you can light a lamp and place those altars. அதில் நான் சொன்னேன், ஒவ்வொரு தானம் தர $500 தர விருப்பமான ஆட்கள் இதில் விளக்கு ஏற்றுங்கொண்டு வித்தின் கொஞ்ச நேரத்தில் அதுலேயே நாங்கள் கிட்டத்தட்ட $80,000-$90,000 அதில் சேர்ந்தது கொஞ்ச நேரத்தில். இது என்னத்தை காட்டுதுண்டா, மனிதாபிமானம். புலம்பெயர் உறவுகள் இன்றைக்கு இல்லை என்றால் இந்த தாயத்தில் எத்தனையோ பேர் இல்லை. What I just mentioned was I had the altars on both sides of the stage, and I invited people to donate $500 to light each of the lamp. Within a very short period, about $80,000 was raised, $80,000-$90,000, and people just flocked. They lined up to donate. This shows how people abroad, the Tamils, they care about you guys, and that's very, very nice of them. So I'm almost I'm done with my speech. I would like to thank a very special person here, Mr. Lalit Dizoa. Mr. Lalit is from Sri Lanka Insurance Corporation. They have a program called Suraksha. I came to know this not long ago. When I came to know, I said, I have to be there on the ground to coordinate this and to start the machine. Because it's very hard, 8,000 miles away.
This Suraksha program, the best thing is it gives up to 15 lakhs, 1.5 million for school-going children. It covers the surgical cost. And when I came to know this, oh my God, this is just a beautiful program that they introduced. So I right away booked the ticket. I came because I want to start the machine. So ladies and gentlemen, I came March the 6th. From March 6th till now, which is pretty much, I think, 35 days, we have done 35 surgeries, one per day. One per day, 35 lives have been saved because of 18 through Suraksha, the others funded fully by Nivarana. And எதுக்கு இதை சொல்ல வரேன்டால் 35 சர்ஜரியை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது ஈஸி இல்லை. இது நான் மட்டும் இல்லை. Give a huge hand to Dr. Suganthi Navanithan. Please stand, please, Dr. Suganthi Navanithan. She worked tirelessly. They call me in my workplace, in the business line, a machine. They call me a machine because I just keep going. And usually people find it hard to just follow me, but she was in full force. Prior to her, it's Dr. Shalini. They both, the way how they dedicated, she would send me text messages about patients' reports at 10 o'clock in the night time. And not only her, I have to thank the Heart Center at Lanka Hospital. Give a big hand, guys. The Heart Center coordinated all these surgeries. I have to thank, first of all, Dr. Gandhi G, Dr. Lucanta, Dr. Kanjana Singapuli, Dr. Malik Dizoa, and many of the people behind the scenes. DMS Priyangani Disanayaka, S. Dilani, S. Meghala, Sumani Prashanti Pereira, Vishnu, Prashanti Pavitra, Dr. Gauri, Dr. Raghuram, of course, Mr. Aslam. Without Mr. Aslam, oh my God, he's such a help, huge help. Mr. Sarat Kaptevika, perfusionist, Mr. Jayanta, and the unit CTOT, CTICU, Cardiac Ward 6C, ICU patient list. And the four patients who are still in the ICU right now, Miss Diakshna from Malayagam. I'll come back to the Malayagam shortly. Mr. Aruraj, Master Chandrapol, Mrs. Sarojini. So these four patients are still in the ICU right now. Last but not least, I have to thank the media. Without the media, it's impossible. Because I could do whatever, but without the media support, the message won't really reach people. First of all, I would like to thank Mr. Senthil Velavar, Chief Editor. Give a big hand, guys. Dinagaran. Dilshan Vincent Lankashri. Bhaskaran Mahamani Digi Tava Media. Reverend Dr. S. Chandru Fernando. Then Zia Hulazain, General Manager, Capital TV. Mrs. Hoshia, Channel Head, Tamil FM. Jayaman Netra TV, Dan TV. Veerakesari, Mr. Senthil Nathan, CEO of Veerakesari. And obviously my good friend Jeffrey, who is a person behind the scenes, but he is one of the reasons why Nivaranam has got a lot of exposure in Sri Lanka. There are two guys that I wanted you to introduce who stand shoulder to shoulder with me to do this for you guys. இரண்டு பேர்களை நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன், ரொம்ப முக்கியமானவர்கள். வாணன், கோகிலன் பாங்கோ வாணன், come here. விஜிதரன் எங்க? விஜிதரன், where are you? டக்குனு வாங்க தம்பி. He covers the northern, Kilinochi, all those areas, Jaffna. Vijayaran covers the eastern areas. You may think we have a big team. Trust me, we are small, but we are like machine. These guys do such a beautiful job. இவங்கள் இருவரும் செய்யும் பணி போற்றத்தக்கது. நான் எப்போது சொன்னாலும் உடனே செய்வார்கள். இன்றைக்கு நீங்கள் போய் இவர் சந்திங்கோட உடனே சொல்லுவாங்க. அகெயின் இதுக்கு தான் நான் சொல்லலாம், இறைவனுக்கு நன்றி சொல்கிறேன். நான் சரியான ஆட்களை எனக்கு சரியான முறையில் கனெக்ட் பண்ணி, இல்லைன்னா இவ்வளோ பெரிய விஷயம் நடக்காது. இது உண்மையாக ஒரு இறை சக்தி தான். தேங்க்யூ guys. Thank you.
Finally, I wanted to touch base about Malayagam. ரொம்ப நாளாக எனக்கு வந்து இந்த மலையத்துக்கு வந்து செய்ய முடியலையேன்னு ஏக்கம். எத்தனையோ தடவை ட்ரை பண்ணேன். I tried several times to reach the cardiologist in Malayagam because I usually get all the list from north and east of Sri Lanka, but nothing from central province. Because I don't know Sinhala, so I try to really, go to places where I know the language. And I sent several messages to people in Malayagam, the doctors, but really the only person who really responded well to me is Dr. Sudarshan. Can you please wait? Dr. Sudarshan, the MOH from Kotagala. And because of him, we arranged 3 camps. We screened more than 140 patients in the 3 days. And he helped me because I'm not a cardiologist. The entire time I was there taking pictures and sending it to all the cardiologists, asking if, can I send them to you? Can I send them to you? So he helped me a lot. And out of the 140, there are about 100 who are qualified for the heart surgery. They are good recipients, I think. Out of the 100 we have done so far, 8 of them. So there are 2 up in the ICU right now, complicated heart surgeries, and not covered by the Suraksha, but each of them is about 18 lakhs, 18 to 20 lakhs. It's because of Nivarana. So our service to Malayagam will continue. Malayathukku ithniyola seiyonda aasa எத்தனையோ முறை ட்ரை பண்ணி இவங்களால் எல்லாம் போயிட்டுது. சரியான கார்டியாலஜிஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை. நான் டெக்ஸ்ட் அனுப்பி பார்க்குறேன், அவங்களுக்கு தரையில்லை. ஆனால் டாக்டர் சந்துரு உடனடியாக வர சொல்லி, this is why I took about 6 weeks of my time. I came here. 1 for Suraksha, number 2 is for Malayagam. I want to go and I want to help the people. So this is it, guys. If I missed anyone, of course, how can I miss my media people back in Canada? திரு உதயன் லோகேந்திரலிங்கம் தொடர்ச்சியாக என்னோட பயணிப்பவர். அந்த காலம் தொடக்கம் இந்த நிவாரணத்துக்கு பெரிய ஒரு உறுதுணாக இருப்பவர். மற்றது குணா, மற்றது அனலை எக்ஸ்பிரஸ், திரு தினேஷ் சந்திரராஜா, மற்றது கிருஷ்ணா லைவ் டெலிகாஸ்ட், இன்னும் பல மிஸ்டர் சார்ல்ஸ் தேவசகாயம், இப்படி பல பேர் வந்து இதுக்கு உறுதுணையாக இருப்பவங்க. என்னுடைய அன்பு நண்பர் ராஜ்மோகன், இன்றைக்கு அவர் இல்லை, அங்கே கனடாவில் இருக்கிறார். நிவாரணத்துக்கு என்னோட தோளோடு நின்று செய்கிறவர். ஸோ இப்படி பல பேருக்கு நன்றி சொல்கிற இந்த நேரத்தில் நான் நினைவு கூட விரும்புகிறேன். எப்பொழுதும் என்னுடைய பணி தொடரும். மென்மேலும் பல உயிர்களை நாங்கள் காக்க போராடுவோம். உங்கள்கிட்டலாம் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள், நான் உங்கள்கிட்ட சர்ஜரி முடிஞ்ச பிறகு கேட்குற அதே வேண்டுகோள், நீங்கள் கட்டாயம் செய்வீங்களா? கேட்கல, செய்வீங்களா? சொல்லுங்க. ஒவ்வொரு நாளும் உங்களோட வீட்டை பறவைகளுக்கு தண்ணி வைங்க. What I'm trying to say is, I asked them if they will do something for me, which I always ask them after the surgery. Make sure you have a bowl of water in the front or the back of the house, because அந்த விலங்கினங்கள் பறவைகள் உங்களை குடிச்சு வாயார வாழ்த்தும். தெருநாய்களுக்கு சாப்பாடு வைங்க. இது உங்களோட அடுத்த ஜென்மத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆத்ம திருப்தியும் ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் நடக்கும். Feed stray dogs and try to be the voice for the voiceless. நன்றி, வணக்கம். Thank you very much, Mr. Senthil Kumaran, for those words that really spoke volumes. Something that's very noteworthy of Mr. Senthil Kumaran is that he always remembers and appreciates his team. And I think that is something we should also do as you have received this great service. May you remember all those who were behind this and all those who were part of this. May you pray for them, may you appreciate them, may you remember them. I think that makes this service even more remarkable and very special. And now we invite all of you to watch a video clip showcasing the impactful work carried out by Mr. Senthil Kumaran and his team, especially in the upcountry these days. So shall we take a look at the video now?
வணக்கம், இது செந்தில் குமரன். இன்றைக்கு 21ஆம் தேதி நாங்கள் வந்து ஸ்ரீ முத்துமாரி அம்மன் கோவில் மண்டபத்தில் இன்றைக்கு ஒரு இந்த இதய சத்திர சிகிச்சை வேண்டி நிற்கிற அவைகளுக்கு தேவையான நோயாளிகளுக்கான ஒரு ஒரு தேடல் நாங்கள் வந்து அவையில் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவைகளுக்கான இலவச இதய சத்திர சிகிச்சை செய்கிறதுக்காக அறிவித்தல் விடுத்து வந்தோம். நாளையும் நாளைக்கும் நாங்கள் வந்து கொட்டகையிலையும் டிக்கோயா மருத்துவமனையிலும் நிற்க போகிறோம். இது நாங்கள் பரிசீலித்த இந்த குறிப்பிட்ட அந்த எங்களுடைய ஏஜ் குரூப் வந்து உண்மையாக சின்ன வயதுலேருந்து 45 வயது மட்டும். ஆனால் இங்கே அன்பர் சவுந்தரராஜன் இங்கே வந்து அவர் தன்னுடைய நிலைமையை சொல்லியிருந்தார். 50 வயது என்றாலும் பார்த்திங்கன்னா 2 சின்ன பிள்ளைகள் 11 வயதும் 7 வயதும். உயிர் என்பது உங்களுடைய துணைவியாருக்கும் எல்லாருக்கும் முக்கியம் தான். ஆனால் அந்த சின்ன பிள்ளைகளுக்கு இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான பட்சத்தில் உடனடியாக இவருக்கு இந்த இந்த ஆஞ்சியோகிராம் செய்கிறதுக்கான ஒரு டேட்டை நாங்கள் எடுத்து நாங்கள் வந்து இப்போ இவருக்கு இந்த அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை இவர் போகிறோம். ஒரு சில வந்த கையை ஒன்றே செஞ்சுட்டாருன்னு சொல்லி எனக்கு ஒரே நாள் ஏற்பாடு செஞ்சு கொடுத்தாரு. எனக்கு இப்போ வெள்ளிக்கிழமை 27ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை யாழ்ப்பாணம் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து அட்மிட் ஆரம்பிட்டேன். அட்மிட்டாக செஞ்சதுக்கு பெரிய உதவி. நன்றி. என்னோட சந்தோஷம் வந்து உங்க புள்ள குட்டி எல்லாமே நல்லா இருப்பாங்க, எந்த பிரச்சனையுமே வராது. ஏன்னா இன்னைக்கு என் பிள்ளைகளுக்கு அவங்க அப்பாவை திருப்பி கொடுத்துருக்கீங்க. சரி, நீங்கள் முதல்ல முடியட்டும், எல்லாம் அதுக்கப்புறம் இன்னும் சந்தோஷமாக இருப்பீங்க. நான் கடவுளை வேண்டும், நான் அந்த இதில் நல்லபடியாக நடக்கும். சரி. பதினோரு வருஷமாக நாங்கள் கடந்து வந்து இந்த ஃபோனில் தான் ஹஸ்பண்ட் தான் பார்த்து சொன்னார் இப்படி ஒன்று. எங்கள்கிட்ட ரிலேட்டிவும் ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க. அதை கேள்விப்பட்டு தான் நாங்கள் இங்கே கொட்டகலைக்கு வந்தோம். வந்ததில் எனக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியும்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க. அவங்க சொன்னதுக்கே ரொம்ப நன்றி. எங்கள்கிட்ட போதிய அளவு காசு இல்லாத காரணனால தான் நாங்கள் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய்கிட்டு இருக்கோம். 11 வருஷமாக போகிறோம். வணக்கம். இப்பொழுது நாங்கள் வந்து ரொம்ப ஒரு நகரத்திலிருந்து ஒரு தூரம் ரொம்ப தள்ளி ஒரு எஸ்டேட் பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம். இதில் வந்து நேற்று எங்களை சந்திக்க வந்த கொட்டகையில் சந்திக்க வந்த சண்முகேஸ்வரி என்ற அந்த இருதய நோயாளி எங்களை நம்பி 35 வயது தனது கணவர் பிள்ளையோடு வந்திருந்தார். இப்போ அவையோட வீட்டை நாங்கள் போகிறோம். அவைக்கு நாங்கள் சர்ஜரிக்கு அரேஞ்ச் பண்ணுறோம். அப்போ அதுக்காக தான் சொல்கிறதுக்கு தான் நான் இன்றைக்கு வந்திருக்கிறேன். ஏன்னா எனக்கு அந்த சின்ன பிள்ளையை பார்க்க இந்த தாய் அந்த பிள்ளை அந்த தாயை இழந்துடக்கூடாது. அதனால தான் நாங்கள் இன்றைக்கு இங்கே வந்து அவருக்கு அந்த நல்ல நியூஸை கொடுக்க போகிறோம். அநேகமாக அதாவது வார இன்றைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை உங்களுக்கு இந்த வார கிழமைக்குள்ள நல்ல டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு செய்கிறோமா? யோசிக்காதீங்க. உங்களோட பிள்ளையை இந்த கருத்தில் கொண்டு உங்களை இவரையும் கருத்தில் கொண்டு நாங்கள் செய்கிறோம். 11 வருஷமாக நாங்கள் வெயிட் பண்ணிக்கிருந்தோம். நாங்கள் ஆப்ரேஷன் இருக்கிறதா தெரியுங்க. 11 வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு 2 ஸ்கேன் 2-3 செக்அப் பண்ணோம். பண்ணிவிட்டு முடிஞ்சிட்டு திரும்ப வீட்டுக்கு வந்தோம். ரிப்போர்ட் கூட வரல. வந்தோன்னு அடுத்த 1 வீக் திரும்ப ஃபோன் பண்ணிட்டாரு. இந்த மாதிரி போயிட்டு நீங்கள் லங்கா ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகுங்க, உங்களுக்கு எல்லா வேலையும் ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அந்த உதவி செஞ்சு கொடுத்தது எங்களால் மறக்கவும் முடியாது. உங்களோட கையால் எவ்வளோ செலவாகிடுச்சு இந்த ஆப்ரேஷன்? எங்களுக்கு ஒரு சதம் போடுறது நான் அவ்வளவும் ஐயா பெரிய தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்ல இல்லாது. அதை விட பெரிய மதிப்பு கடவுள் சமமாக தான் நான் அதை கூட பார்ப்பேன். இது வந்து முழுக்க கனடாவாழ் மக்கள், புலம்பெயர் மக்கள், கொஞ்சம் லண்டன் யூகேல வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. அவங்களுடைய நிதி அனுசரினால் நான் ஒரு பாவம். ஆனால் உங்களை மாயாக்களுக்கு யாராவது செய்தால் எனக்கு அந்த பேஷன் இருக்குது. என்கிட்ட இருக்கிற அந்த பேஷனும் அந்த நம்பிக்கை தன்னும் இருக்கிறபடியா என்கிட்ட அவங்க இந்த மாதிரி டொனேஷன்ஸை தராங்க. அதை கொண்டு நான் உங்களை மாயாக்களுக்கு செய்ய முடியாது.
நான் போகாவத்திலிருந்து வரேன். என் பாபாவோட ஹார்ட்டில் சின்ன பிரச்சனை ஒன்று இருக்குது, அது சம்மந்தமாக பார்க்க வந்தேன். இது பிறந்து கொஞ்ச நாள்லேருந்து சுதர்ஷன் டாக்டர் தான் மறந்தடிக்கிறக்குள்ள இப்படி ஒரு சத்தம் ஒன்று இருக்குனாரு. அவர் மூலியமாக தான் நான் கெண்டிக்கு போனோம். கெண்டி கிளினிக் போட்டு கெண்டிக்கு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் நான் போய் வந்துக்கிட்டேன். சாதாரணமாக ஒரு 4-5 வருஷ காலமாக நான் போகலை. காரணம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்ம காசு பிரச்சனை தான். போகிறப்ப எல்லாம் நம்மளை வந்து சொல்லுவாங்க, உங்களை டேட் கால் அடிக்கிறோம், நீங்கள் போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிடுவாங்க. ஃபுல்லாக படிக்கிறான். 3 பாப்பா இருக்குது. வைஃப் வந்து ஸ்டேட்டில் தான் வேலை செய்கிறாங்க. அவரை வந்து நான் கடவுளுக்கு மேலாக அவரை நான் நினைக்கிறேன். அவர் எப்படியாவது இந்த ஹெல்ப் வந்து நான் வாழ்நாள் முழுவதும் உயிர் இருக்கும் வரைக்கும் அவரை மறக்க இல்லாது. அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு என்னென்னா இந்த சர்ஜரி நடக்கிறதுக்காக டேட் கொடுப்பாங்க, அப்புறம் போவாங்க, அப்புறம் திருப்பி வருவாங்க. ஏன்னா அங்கே வந்து எக்கச்சக்கமான பேர் அதில் இந்த மாதிரி சர்ஜரிக்கு வெயிட் பண்ணி கொண்டிருக்காங்க. அப்போ இந்த பிள்ளையும் அந்த மாதிரி ஒரு சர்ஜரிக்காக போய் கடைசியாக இவங்க வந்து போகிறதுக்கு பணம் இல்லைன்றதால நிப்பாட்டிட்டாங்க போகிறதையே. அப்போ இந்த பிள்ளைக்கெல்லாம் சர்ஜரி எப்போ செய்திருக்கணும். இப்போ எவ்வளோ வயசு பார்த்தீங்கன்னா 11 வயசு. 11 வயசு. 6 மாதம் டேட்டு. அப்படியா? சரி பாருங்கள், 2-3 வயசுக்குள்ளே செய்ய வேண்டியது 11 வயசு மட்டும். ஸோ இப்போ நான் டாக்டரோட காய்ச்சி நான் உங்களுக்கு இப்போ சர்ஜரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். வணக்கம், இது செந்தில் குமரன். இப்போ தான் நாங்கள் சண்டை சிகிச்சை முடிஞ்ச பிள்ளைய ஐசியூவில் இருக்கா ஜெனோட அவள் பார்க்கலாம். நாங்கள் அவருடைய அப்பா அம்மா வந்து மலையத்தில் எந்த இடத்துல மலையில் நல்ல இருக்கு 16 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் போகாவத்தை கிராமத்தில் நாங்கள் போகாவத்தை அங்கே தான் நாங்கள் வந்து நாங்கள் வீட்டுக்கு நாங்கள் போகிறோம். இப்போ நல்ல விதமாக சத்திர சிகிச்சை கொடுக்குது. இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? முதல்ல ஸ்ரீலங்கா இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் சுரக்ஷன் நன்றி சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அவங்க இப்படி இருந்தபடியாக தான் இந்த சத்திர சிகிச்சை நான் செய்யக்கூடிய இருக்குது. இவருக்கு நான் அந்த சத்திர சிகிச்சை ஒழுங்கு செய்தால் அந்த பணமும் அனுப்பி இருக்கிற நிவாரண அமைப்பாக இருக்கு வார போகிற செலவுகள் நிற்கிற செலவுகள். ஆனால் மெயினாக இந்த திட்டத்தோடாக உங்களுக்கு பணம் கிடைச்சிருக்கு. நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? எனக்கு வந்து சுரக்ஷா இன்சூரன்ஸ் இருக்கிறது எனக்கு செந்தில் குமாரன் சொல்லித்தான் எனக்கு தெரியும். அது மட்டும் இல்லை, செந்தில் குமாரன் இந்த நிர்வாக குழு மற்றும் சுரக்ஷா இன்சூரன்ஸ் மற்றும் அந்த நிர்வாக குழு சேர்ந்த அனைவருக்கும் மற்றும் ஸ்ரீலங்கா ஹாஸ்பிட்டல் லங்கா மருத்துவமனையில் பணிபுரியும் டாக்டர்மார் மற்றும் வேலை செய்யும் அனைவரும், குறிப்பாக டாக்டர் காஞ்சன சிங்கப்பூரி அந்த டாக்டர் அவர்களுக்கும் மொத்தத்தில் செந்தில் குமாரன் அண்ணன் அவர்களுக்கும் அவருடைய டீம் அவர்களுக்கும் எனது குடும்பம் சார்பாகவும் எனது பிள்ளைகள் சார்பாகவும் எனது உறவினர்கள் சார்பாகவும் மனைவியின் சார்பாகவும் நான் நன்றி கடமைப்பட்டுள்ளேன். நன்றி சொல்லிக் கொள்ள. மற்றது குறிப்பாக இவர்கள் வந்து சுதர்சனுக்கும் நன்றி. அவள் தான் அந்த கேம்ப் ஆர்கனைஸ் பண்ண. ஸோ அனைவருக்கும் நன்றி. மேலும் பல பேர்களை நாம் பார்ப்போம். நீங்கள் எந்த இடம் தாண்டி? நாவலப்பட்டி. எம்ஜிஆர் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் பிறந்த அதே இடம், அதே ஊர். இவங்க வந்து நான் வந்து அந்த 3 நாள் செய்த கேம்புக்கு இவங்களால் வர முடியாமல் இவங்களுக்கு தெரியாது. அதுக்கு பிறகு இவர் டெலிஃபோனை தொடர்பு கொண்டார். அது பிறகு ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் எடுத்து பார்க்கும்போது இவருடைய பிள்ளைக்கு நோமலான வருத்தம் இல்லை. ரியாக்ஷனாக வந்து இருக்கிற டஃப் வருத்தம், TOF. இந்த வருத்தம் ரொம்ப கொடுமையான ஒரு வருத்தம். இதால் பல பிள்ளைகள் தவறிட்டாங்க. இந்த சர்ஜரியை உண்மையாக 18 மாதங்களுக்குள்ளே செய்யணும். இப்போ பிள்ளைக்கு 3.5 வயது நினைக்கும், சரியா? 3.5 வயசு. இப்போ இன்னொரு 2 இயர்ஸ் இருந்தால் ஸ்ரீலங்கா அந்த இன்சூரன்ஸ், ஸ்ரீலங்கா லைஃப் இன்சூரன்ஸ் அந்த சுரக்ஷாண்ட ப்ரோக்ராம் மூலமாக இலவசமாக செய்யலாம். இலவசம் இல்லை, 15 லட்சத்துக்கு பண்ணுவாங்க. அதுக்கு மேலே நாங்கள் கொடுப்போம். ஆனால் அந்த அளவுக்கு இந்த பிள்ளை இந்த உயிர் வந்து கேள்விக்குறியில் இருக்க எனக்கு விருப்பம் இல்லை. ஏன்னா அநேகமான பிள்ளைகள் அதுக்கு முன்னமே தவறிடுவாங்க, ரொம்ப சீக்கிரமாகவே தவறிடுவாங்க. மற்றது இவங்களோட காலம் தாழ்த்தி செய்ய இந்த சர்ஜரியின் அவுட்கம் வந்து வெரி புவராக இருக்கும். ஸோ அந்த ரீதியில் இப்போ நாங்கள் நேற்றைக்கு தான் நடந்தது சர்ஜரி. இவள் இன்னும் பிள்ளைகளை பார்க்கல. இந்த இப்போ தான் ஊர்லேருந்து இவர் விட்டுட்டு போயிட்டு இப்போ ஊர்லேருந்து வந்துருக்கிறார். நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க? உங்களோட தொழில் நாளுக்கு இந்த கிரானைட் அந்த மாதிரி இதில் வேலை செய்கிறேன். வேலை செய்கிறீங்க? நீங்கள் வேலை செய்கிறீங்க. என்ன உங்களுக்கு மாத சம்பளம்?
மாதம் சம்பளம் எனக்கு ஒரு நாளைக்கு 3000 ரூபா சம்பளம், நாள் சம்பளம். அது வந்து எனக்கு 30 நாள் எனக்கு வேலை செய்ய எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காது. ஒரு 20 நாள் 25 நாள் அப்படின்னா மழை வந்தால் வேலை கஷ்டம். ஒரு வறிய குடும்பத்தால் 18-20 லட்சம் கொடுத்து ஒரு சர்ஜரியை செய்ய முடியாத பட்சத்தில் நான் இதை பொறுப்படுத்தி செய்யலாம். நாங்கள் சில வழி இல்லாமல் சில விஷயம் இருந்தோம். அதுக்கு செந்தில் சார் பார்த்த பிற்பாடு இன்னும் எங்களுக்கு ஒரு மனதில் நம்பிக்கையும் ஒரு கடவுளாக தான் பார்க்குறோம். ஏன்னா அது பிள்ளை பெற்றவங்களுக்கு தான் தெரியும். பேச எனக்கு சொல்கிறதுக்கான வார்த்தை இல்லை. நான் கடவுளாக தான். Yes, we will keep saving lives. I think the reason behind showing this video is not to brag, is not to advertise, but may this be a motivation to someone who has the heart to help someone else. Because at the end of the day, in this fallen world, in this tough world, all we need a tinge of love, a tinge of hope, and a tinge of humanity. All right, having said that, திரு செந்தில் குமரன் அவர்களின் இந்த ஏஜென்சி மூலம் பயனை பெற்ற பயனாளிகளின் கதைகளை கேட்கும்போது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும், ரொம்ப உருக்கமாக இருக்கும். So now we have the privilege of hearing from a mother whose voice carries the weight of hope and unshakable love. Her little daughter, baby Sahara Johnson, just 4 years old, faced a battle that no child should ever have to. Today, her story is one of courage and healing. Please join me in welcoming Sahana's mother. சஹானாவினுடைய தாய், உங்களை நாங்கள் வரவேற்கின்றோம். உங்களுடைய கதையை நீங்களே சொல்லும் போதுதான் அது இன்னும் அழுத்தமாகவும் உருக்கமாகவும் இருக்கும். ப்ளீஸ். அனைவருக்கும் வணக்கம். நாம் பர்துத்துறையில் மாமனை பிரதேசத்தில் வசித்து வருகின்றோம். எமது பிள்ளை 1 வயசு 7 மாதத்திலும் நாம் டொப் என்ற காரணத்தினால் எல்லாரைச்சுக்கு அடிக்கடி சென்று கொண்டிருந்த நாங்கள். அதிலையும் நாம் 2 வருஷமாக எமது பிள்ளையின் நோய் காரணமாக வெயிட்டிங் லிஸ்ட் என்ற அடிப்படையில் தான் போய்கொண்டிருந்தோம். அதன் பிறகுதான் எமக்கு தெரியும் யாழ்ப்பாண வைத்தியசாலை ஊடாக டாக்டர் ஷாலினி அண்ட் சுவந்தி டாக்டர்ஸ் கால் பண்ணி கதைச்ச போது சொன்ன வினம், எமது பிள்ளையினை கனடா செந்தில் குமரன் எனும் நிவாரண அமைப்பு ஊடாக உயிர் காக்கும் பணி தொடர்கின்றது, அதில் உங்களுடைய லிஸ்டையும் அனுப்பியுள்ளோம் என்று. அதில் அவை சொன்னதின்படி எமது பிள்ளையின் லிஸ்ட்டை அனுப்பி எமது பிள்ளையினை 2025ஆம் ஆண்டு 2ஆம் மாதம் 4ஆம் தேதி இதய சத்திர சிகிச்சை செய்வதற்காக லங்கா மருத்துவமனைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் பொழுது எமது பிள்ளையினை நல்லபடியாக எமது கையுக்கு மீட்டு தந்த உதவிய கனடா செந்தில் குமரன் எனும் நிறுவனத்திற்கு பல கோடான கோடி நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இதன் காரணமாக எமது பிள்ளைக்காக நாம் பட்ட கடன்களையும் போக்குவரத்து வசதிக்காகவும் கனடா செந்தில் குமரன் எனும் நிறுவனம் எமக்கு தந்து உதவியமை உங்களுக்கு அறிய தருகின்றோம். எமது பிள்ளையினை அவை சொன்ன வாக்கின்படி 2ஆம் மாதம் 4ஆம் தேதி நாமே நம்பவில்லை, எமது பிள்ளை எமக்காக வருவாவோ என்று தெரியாதென்ற நிலையில் நாம் இருந்தோம். ஆனால்
அவைய சொன்னபடி நீங்கள் யோசிக்காதீங்க, உங்கள் பிள்ளை உங்களுக்கு தான் என்று சொன்னபோது எமது பிள்ளை எங்களுக்காகவே 2ஆம் மாதம் 4ஆம் தேதி எமது கையுக்கு நல்லபடியாக கனடா செந்தில் குமரன் எனும் அமைப்பினூடாக எமக்கு பிள்ளையை மீளப்பெற்று தந்துள்ளோம். இதற்காக கனடா வாழ் மக்களுக்கும் கனடா செந்தில் குமரன் நிறுவனத்தின் ஸ்தாபகர் செந்தில் குமரன் அண்ணாவிற்கும் மற்றும் நாம் யார் யாருக்கு நன்றி கூற தவறையுள்ளேனோ தெரியல, அவர்களுக்கும் நன்றியை கூறிக்கொண்டு மற்றும் இறைவனுக்கும் நன்றியை கூறிக்கொண்டு இவ்விடத்திலிருந்து விடைபெறுகின்றேன். எமது பிள்ளையின் சத்திர சிகிச்சைக்கான முழு தொகையினையும் மெலனி டேவிட் சட்ட நிறுவனத்தின் ஸ்தாபகர் மெலனி டேவிட் அவர்கள் பொறுப்பேற்று செய்துள்ளார். மற்றும் எமது கடனுக்காக 2 நல்லுள்ளங்கள் உதவியுள்ளார்கள். அவர்கள் கௌரி பரமநாதன் அவர்களும் கௌரி ரவி அவர்களும் எமது கடனுக்காக உதவியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. நன்றி. Mika Nandri Saharavi Namma. And it's so overwhelming and so lively to see Sahara baby back in her rhythm. Her heart is in her rhythm once again. And she expressed her gratitude and thankfulness to the relief agency of Mr. Senthil Kumaran and also to all the donors who saved her precious little baby's life. She also mentioned in a time that she had lost all hope, right? This came as the biggest hope, which brought her little baby's precious life back to life. All right, thank you very much. And now it's time to listen to someone very special, someone who has been part of this journey, someone who has been behind the scenes. It's my honor to invite Mr. Nimal Ratnayaka, the Group Chief Marketing Officer of Lanka Hospital, to please address the gathering. Thank you. Good afternoon. At the outset, I would like to mention that I'm going to say a few words on behalf of the management and the chairman of the Lanka Hospitals, who have sent their regrets for attending today's event due to some prior commitments with the Minister of Health. Nevertheless, I would like to welcome on behalf of the Lanka Hospitals, Your Excellency, Senthil Kumaran and Senthil Kumaran Foundation, the members, our esteemed consultants of Lanka Hospitals, doctors, executive committee members, parents, and my friends from media for this occasion. As you all know, we are gathered here today to celebrate 150 lives, 150 children who have been received the new life for a vibrant future. So we all can be proud of for saving over 150 lives of children who will be forging ahead with their future. We can witness few of them are here. I want to thank at the outset for all the donors and the other stakeholders who made all this possible under the leadership of Senthil Kumaran. We are honored to have you all at this occasion for the second year or second time. In fact, I had the privilege of addressing you all at the first occasion where we had the celebration of 100 heart surgeries in the same venue. So it's given me personally a great honor to attend this heartwarming occasion. And also, Lanka Hospitals, being the largest
private hospital in Sri Lanka, I consider it's a privilege to be being able to be partner with this kind of a momentous occasion and service to the deserving people of the country. His Excellency, your country have been closely working with our country, and I think this is a testament to showcase or prove the brotherhood and the friendship we have between the two countries. I would like to place my special thanks to your country, particularly the Canadian Embassy, who has been always supporting this particular project. With Senthil, he always tells me the support he receives from the Canadians, particularly not only the Sri Lankans who are living over there, but all the Canadian nations, so the people of Canada. So with that, I would like to conclude my speech, allowing others to speak. You have heard enough, I think, more than I speak. I would like to relate to Senthil's speech at the final comment. The donors, we know when you are doing charity, it's not easy to attract donors. However much you have compassionate and commitment, it's quite hard to raise funds. But Senthil have been quite successful in that endeavor, attracting many donors and continuing this project. I'm sure we can meet again at the 200 milestone of successful surgeries at Lanka Hospitals. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Nimal Ratnayaka, for your words. Mr. Nimal Ratnayaka அவருடைய உரையில் கூறியிருந்தார் முக்கியமாக கனடா மற்றும் இலங்கைக்கான சகோதரத்துவம் ஒத்துழைப்பிற்கான ஒரு டெஸ்டமெண்ட், ஒரு சாட்சியாக இந்த அறப்பணி அமைகின்றது என்பதை பற்றி. And next, another inspiring story awaits. கிளிநொச்சி வட்டக்கச்சியிலிருந்து பிரசாந்தி தற்போது தன்னுடைய கதையை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்வார். Now I invite Prashanti all the way from Keynote to share her powerful and inspiring story. Prashanti, the stage is all yours. Please come. Shall we welcome her with a round of applause? அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் கிளிநொச்சியிலிருந்து பிரீடன் பிரசாந்தி. எனக்கு 2019ஆம் ஆண்டு தான் எனக்கு வாழ்வு பழுதாக போயிருக்குன்னு சொல்லி தெரியும். அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் மூச்சு எடுக்க கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஜாழ்ப்பாணம் ஹாஸ்பிட்டலில் போன மட்டும் குருபரன் டாக்டர் செக் பண்ணி பார்த்தேன். அப்போ வாழ்வு பழுதாக போயிட்டுது, 4 மாதத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு மாற்றணும், இல்லாட்டி உயிருக்கு ஆபத்துன்னு சொன்னார். அப்போ எனக்கு காசு எதுவுமே இல்லை. என் கணவரும் என்னை விட்டுட்டு போயிட்டார் 10 வயசு பிள்ளையோட. அப்போ என்ன செய்கிறதுன்ட்டு நான் டாக்டரோட கதைச்ச மட்டும் டாக்டர் சொன்னார், இப்படி எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் ஹெல்ப் பண்ணுறார் செந்தில் குமரன் என்று சொல்லி எனக்கு சொன்னார். அவர் கதைச்சு எனக்கு ஒரு கிழமையிலேயே வாணனா எனக்கு ஃபோன் எடுத்து கதைச்சார், இப்படி உங்களுக்கு பிரச்சனையான்னு ஓமன்று சொல்லி கதைக்க வீட்டுக்கு வந்து பிறகு பார்த்து என் மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் எல்லாம் செக் பண்ணினேன். செக் பண்ணிவிட்டு பிறகு எனக்கு ஆப்ரேஷன் எல்லாம் ரெடி பண்ணன்னு சொல்லி எல்லாம் எடுத்து செய்தாங்க. அப்போ இங்கே வந்த மூட்டம் எனக்கே தெரியாது. நான் அப்போ நினச்சி நான் என் 10 வயசு பிள்ளைய விட்டுட்டு நான் போயிடுவேன்ட்டு. ஆனால் சரியான கஷ்டப்பட்டேன். என்னோட காசு இல்லைன்னு சொல்லி என்னை ஒதுக்கி, என் கணவர் கூட என்னை ஒதுக்கி விட்டுட்டு போயிட்டார். அதுக்கு பிறகு செந்தில் குமரன்னாவில் அந்த அவையிட்ட நிவாரண நிதியத்தால் தான் எனக்கு ஆப்ரேஷன் செய்தாங்க. அப்போ இந்த காந்திஜி டாக்டர் தான் எனக்கு உயிர் கொடுத்தார். இப்போ உயிர் கொடுத்தது மட்டுமல்ல, எனக்கு அந்த ஒரு உயிர் என் பிள்ளையோட இருக்கிறது. இப்போ என் உயிரோட சேர்த்து எனக்கு இவரை விட 3 வயசில் இன்னொரு மகனும் இருக்கிறார். இந்த 2 உயிரும் சேர்த்து கொடுத்தது காந்திஜி டாக்டர் தான். அவர் இல்லைன்னு சொன்னால் என் லைஃப்
எனக்கு வருத்தம்னு தெரிஞ்சும் எனக்கு என்னை இப்போ கட்டியிருக்கிறவர் எனக்கு வாழ்க்கை கொடுத்தார். ஆனால் என் உயிரை கொடுத்தபடியாக அவர் எனக்கு வாழ்க்கை கொடுத்து இப்போ நான் இருக்கிற நிலைமை எனக்கு வேறு என்னை மாற்றி கொடுத்தது, என் நிலைமையை வீட்டில் இருந்து மாற்றி கொடுத்தது இந்த செந்தில் குமரன் நிவாரண நிதியத்தாலையும் செந்தில் அண்ணாவுக்கும் வாணன் அண்ணாவுக்கும் காந்திஜி டாக்டர் நான் எல்லாருக்கும் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இதில் நான் முதல் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தேன் உங்களோட காலத்தொட்டு கும்பிடணும் மட்டும் நான் ஆசைப்பட்டேன். ஆனால் அந்த சான்ஸ் எனக்கு கிடைக்கல டாக்டர். தயவு செய்து எனக்கு ஆசீர்வதிங்க டாக்டர். இப்படி நிரம்ப குடும்பம் இருக்கு, ஆனால் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது யாருக்குமே தெரியாது. ஆனால் நான் எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன்னா இப்படி எனக்கு இவங்க தான் செய்ததுன்னு சொல்ல வருத்தம் நான் சொல்லியும் வச்சிருக்கிறேன். யாருக்கும் கஷ்டப்பட்டவங்க வருத்தம் பண்ணாலும் நீங்கள் சொல்லுங்கள், யாரும் தெரிஞ்சு கொண்டு இப்படி பேசாமல் இருக்காதுங்க. ஒரு உயிரை காப்பாற்றுற இது இருக்குது நான் சொல்லுவேன்னு சொல்லி. ஆனால் நான் இப்போவும் சொல்கிறேன், என் 10 வயசு படிய அவர் விட்டுட்டு போயிருக்க, இப்போ அவனுக்கு 15 வயசு. ஆனால் அவன் இப்போவும் சொல்லுவான், அம்மா நான் உழைச்சி ஒரு சர்ஜரி என்றாலும் நான் ஃப்ரீயாக செய்வேன் என்று சொல்லி. நான் எல்லாருக்கும் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன், நன்றி சொல்லுறேன். எனக்காக காசு சேர்த்து எனக்காக உழைச்சி என் உயிரை கொடுத்த எல்லாருக்கும் நான் நன்றி சொல்கிறேன் இந்த நேரத்தில். நன்றிங்க. I think that was so heartwarming, isn't it? I think this is another milestone. That is something that she said. Her son is saying now, one day I would at least do a free surgery to someone. I think that's another milestone and another victory of this life-saving agency. Thank you so much, Prashanti, for your story. She was also very grateful because a single mother's plight is sometimes unnoticed, or most of the time is unnoticed. Thank you so much for noticing the plight of a single mom and to giving her hope back in her life. All right, even Prashanti had mentioned. This is Sanmugeshwari from Malayagam, another milestone. Shall we give her an applause because she has found a renewed hope and life once again. All right, so everyone fondly remembers Dr. Gandhi G when we have conversations about this life-saving agency and its milestones. And it's now time to welcome this very important personality to speak a few words. But Dr. Gandhi Ji, having listened to many beneficiaries, I don't know whether to call you Dr. Gandhi Ji or Life Savior, because everybody just fondly, greatly remembers you for your determination and for the passion you have in saving lives, in bringing back hope in people's lives. So let me introduce Dr. Gandhi Ji for all of you who will speak to us now. Please. It's a great pleasure seeing we have Senthil Kumaran's aid agency has completed 150th heart surgeries. Heart surgeries are very expensive, not something that you can do as a charity. It's so much, it's going to, so it's a great thing Senthil is doing. I feel in this country there should be several similar projects should come up and help the needy ones. I think we can do much more. And myself, my team, Dr. Lucanta, my anesthetists, and we are all always here waiting to accept, oblige with any number of
cases that you bring, please do similar things and save more. It's going to give. Shanmugeshwari had both her valves badly affected due to rheumatic heart disease, the childhood infection, sore throat following, which ended up scarring her valves, both important valves, two important valves in the heart, that is the aortic valve and the mitral valve. So she had what you call narrowed both valves, and she was struggling to breathe. Now she has had two new valves fixed on those two places, locations, and she has a double valve replacement. So she's doing very well, and imagine the life she would have gone through in this in the uphill country, in that how difficult she would have. She has got a nice little daughter, so she is very happy. It gives her immense pleasure seeing her recovering. Okay, thank you very much for everybody for this participation, and importantly, our High Commissioner, sir. Thank you very much for participating. எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். நான் 11 வருஷமாக கஷ்டப்பட்டேன். நான் பேபி கிடைக்கிறதுக்குள்ள தான் எனக்கு ஹார்ட் பர்த் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. நானும் எல்லா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் போனேன். கேண்டி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நிறைய ட்ரிப் போயிருக்கேன். அங்கேயும் கிளினிக் போய்கிட்டு தான் இருக்கேன். அவங்களும் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. நிறைய ஆட்கள் தானே, எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் தானே அவங்களும். நான் கிளினிக்கு போயிட்டு வரக்குள்ள தான் எங்களோட ஹஸ்பண்டுக்கு ஃபோன் இருக்கிறது தான் கண்டார். ஐயாட பேட்டி ஒன்று வந்துருந்துச்சு, வீடியோ போட்டிருந்தாங்க யாரோ ஃபேஸ்புக்கில். அதை பார்த்துட்டு தான் கொட்டகலையில் எங்களோட ரிலேட்டிவ் ஒருத்தருக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னார். அவர் தான் எங்களுக்கு நம்பர் எடுத்து வச்சு அவருக்கு மூலியமாக தான் நாங்கள் போய்ட்டு ஐயாவை செஞ்சோம். அவர் தான் எனக்கு வாழ்க்கையை கொடுத்துருக்காரு. என் பிள்ளை இல்லை, ஹஸ்பண்ட் ஒருத்தர் இல்லை. எங்கள் ஹஸ்பண்ட் மாதிரி விவசாயி ஒருத்தர், உதவி செய்ய யாரும் இல்லை பெருசாக அளவில். அவர் ஒழிச்சு தான் நாங்களும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த டைம்லேயும் எனக்கு உதவி செஞ்ச சாமின்னா இவர் தான். எனக்கு நீங்கள் உள்ள எல்லா டாக்டர் மாதிரி எனக்கு சாமி தான். எனக்கு வாழ்க்கை கொடுத்துருக்கீங்க, ரொம்ப நன்றி. எல்லா டாக்டரும் எல்லா நேர்ஸுமாக இருக்கும் இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கே ரொம்ப நன்றி. இதில் குறிப்பாக மலையத்துக்கு நான் இந்த விளம்பரத்தை malayam.lk தனா இன்றைக்கு வந்திருக்கிறாரா தெரியல, தனா நிற்கிறாரா? தனா, நன்றி நன்றி. அவருக்கு நான் முதல் நன்றி சொல்ல மறந்துட்டு மன்னிக்கணும். அதே மாதிரி உதயசூரியன், ரொஷான் அவர்களுக்கும் தினக்குரல் அவர்களுக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி. பிகாஸ் வீரகேசரிலையும் எங்களை இது வந்திருந்தது. கணக்க என ஒரு விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் எல்லோரும் உதவி செய்தார்கள். ஸோ அவ்வளோ பேருக்கும் உண்மையாக நன்றி. தேங்க்யூ. Malayagathilirindu Sanmugeshwari, another testament of this remarkable journey.
And thank you for those words, Dr. Gandhi G. And now it's time to invite another important, significant member part of this journey, that is Dr. Lucanta. Can we please have you, we would love to listen from you too. Please address the gathering with your words. Good afternoon, everybody. Mr. Malik and Mr. Senthil Kumaran. I didn't actually expect to give a talk at this time. But anyway, I remember the Senthil Kumaran, you told me that you started from scratch, like you were holding a hat in front of a Kovil to start this journey. And it has come up to this level, funding 150 families. It's unbelievable. It's actually it's very impossible task to do to maintain an agency like this up to this level. At the same time, I'm thanking you and all the donors who supported the families. At the same time, I'm taking this opportunity to thank our staff. They also work very tirelessly, from office coordinators, theatre staff, and the ICUs, those who did the pediatric, looked after the pediatric nurses and the ICUs, doctors. They did a great job. We actually had a time where we couldn't proceed due to the lack of staff. Because some of them actually migrated, all the specialized trained nurses and doctors, some of them migrated at some point, and we were unable to continue this process. But with great difficulty, we managed to build up their confidence and start the process again. And from there onwards, I think we managed to do about 30 cases up to now. So 35 cases. So anyway, I thank all the staff and everybody who supported this task. And thank you once again, Mr. Senthil Kumaran, for supporting us. Thank you. Before we proceed with another very important speech that we have been waiting all this time to listen to, can I please request all the dignitaries to step forward and join us in the head table, please. Now we would like to invite our chief guest, High Commissioner for Canada in Sri Lanka and Maldives, His Excellency Eric Walsh, who has extended an inspiring legacy of diplomatic service across the globe. A personality with wealth of international experience and insight. Beyond everything, he too is a great human being and a very sweet gentleman. Your words would definitely be of great value to our audience on this special occasion. Hence, we are delighted to invite our chief guest for today, His Excellency Mr. Eric Walsh, the High Commissioner for Canada in Sri Lanka and Maldives. Please, we would like to have you addressing our gathering. What a special occasion this is. Right as Sri Lanka heads into quite a festive time when people are going to be with their families for
to have this amazing run of 35 surgeries to bring us to a total of 150 life-saving heart surgeries, 35 families, 150 families that we're celebrating at this time in a way that we weren't able to in past years, and they have so much to be thankful for. I can't say enough about this gentleman sitting next to me. He has such an amazing story. Came to Canada, and in so many ways he's been giving back in Canada as well. But to come here and to mobilize the resources that he's been mobilizing from Canadians, from donors in Canada and around the world, to come here where he meets and there are other people who are donating their time, their energy, all in the service of capturing some of the things that maybe fall through the cracks, some of the surgeries that could have been done but weren't, some of the procedures that there just wasn't maybe time or resources for. For 150 people whose lives have been saved and countless more members of their family, this has made such an amazing difference. So to you, Senthil, Kumaran, and the Relief Agency, thank you. It's so nice to see so many of the beneficiaries here today as well, in this beautiful setting, at this beautiful hospital. The doctors, of course, without whom none of this would be even remotely possible. All of the work that's gone into this is just amazing. And so I wanted to say thank you. 150 is a lot. And 35 in the last month or so is an incredible story. But I don't think we're going to stop there. I have a feeling, from what I know about you, just like a couple of years ago we celebrated 100 heart surgeries, it wouldn't surprise me if we're back here, maybe not in the too distant future, celebrating the next major milestone with yet more people that will benefit from this. So I can just say on behalf of the High Commission of Canada how amazed we are at the cooperation between the Canadians and the Sri Lankans to get this done. And thank you all for inviting me, and congratulations to everybody involved. And happy Evarodu and happy Putandu. Thank you so much. I just have to remember a few more people. All the musicians who have been participating in many of the charity shows that I've been doing over there. The singers, that they all volunteer their time. எங்கள் இசை நிகழ்விற்கு தங்களை நேரத்தை தந்துதவும் இசையமைப்பாளர்கள், குறிப்பாக ஷியானாஸ் பேண்ட், மற்றது லத்தன் பிரதர்ஸ், இவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு கரோஷத்தினை கொடுக்கணும் என்றால் ஒரு விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் they've been volunteering their time, and all the singers, எல்லா பாடகர்களும். மற்றது குறிப்பாக நான் என்னுடைய நிவாரண கணக்குகள் எல்லாத்தையும் because the donor list is so long, there is a particular individual I have to thank, Sambhavi Shanmuganandam. She does volunteer her time. It takes sometimes almost a week or 10 days to finish my accounting because there are so many donors and money will be coming from every different thing. So she has to do a lot of work. So special thanks to Sambhavi Shanmuganandam. And last but not least, Canada Kandasamy Alayam. Canada, I always make it a point to go there and raise funds, stand there for 6 to 8 hours, make people donate, because you know what, it's very important. Sometimes I'll be standing there the entire day by collecting only about, say, $3,000, but we only go 6 times a year, special occasions. I could call 1 or 2 people and then get the $3,000. But the moral of this is when you stand there, you're making other people to contribute, which is very, very important. So that's the reason why we go to temple and we are there. And when people see us, we are inspiring them. They will come and, obviously donate. The second thing is also, it's good for our soul. Pirarkaga yasam
மடிப்பிச்சை எடுப்பது எங்கள் உள்ளத்தை புனிதமாக்கும். When we are there asking alms, it's you have to leave your pride, your ego and everything, and I will go stand in front of the table and I will be there with my wife, with my volunteers. I have to thank Raj Mohan, Rasanathan, Hari Patmaraja, Muralidharan, and many of those. They will come and stand with me. And இதெல்லாம் செய்கிறது ஒரு புண்ணியத்துக்கு தான். So again, thank you so much for Canada Kandasamy Temple for giving that space. Because of that, we have saved 8 lives. எவ்வளோ பேர் கனடா கந்தசாமி ஆலயத்தால் பயனுற்று இன்றைக்கு பிள்ளைகள் உயிரோடு இருக்கிறாங்க? எல்லாரும் வந்தீங்களோ தெரியல, அங்கே அங்கே பாருங்கள். All these are through the funds raised from Canada Kandasamy ஆலயம். Thank you, thank you. Oh yes. Yes, Dr. Malik, yes. Thank you so much. One last thing is, there is a special thing that I want to remember. Who I told you about, who inspired me, my mother. There is also many. Terry Fox is a legend, and when I used to, நான் கனடாவுக்கு சென்ற பொழுது அப்பொழுது நான் வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் நான் வந்து வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன். நான் முதல் கனடாவுக்கு வந்து போனபோது எல்லோரும் செய்கிற முதல் வேலை அநேகமானது டிஷ் வாஷிங். ஸோ நான் வந்து கோப்பைகளை கழுவும் ஒரு வேலை தான் எங்களுக்கு அங்கே அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் கிடச்சிது. அப்போ நான் செய்து கொண்டிருந்த போது பஸ்ஸில் போகும்போது நான் 2 புத்தகங்கள் வாசித்தேன். ஒன்று டெரி ஃபாக்ஸ், ஒரு காலை இழந்தவர் கேன்சருக்கு. அவர் எத்தனையோ கிலோமீட்டர், நான் இப்போ எக்ஸாக்ட்லி நினைவில், இது 8000 கிலோமீட்டர் கனடா முழுக்க ஓடி நிதி சேர்த்தவர் கேன்சருக்கு. அந்த மாதிரியான மனப்பக்குவம் எல்லாருக்கும் வராது. அடுத்த ரிக் ஹான்சன், அவர் வந்து வீல் சேர்லேயே பல உலகங்களை சுட்டி கொண்டவர். இவையில் தான் என்னை இன்ஸ்பயர் பண்ணது. அன்றைக்கு நான் வந்து பகுதி நேரமாக வேலை செய்து கொண்டு பள்ளிக்கூடத்துக்கு சென்று பிறகு யூனிவர்சிட்டிக்கு போய் பிறகு இன்றைக்கு நான் 3 பிஸ்னஸ் அங்கே ஓன் பண்ணுறேன்டா, அதுக்கு பிறர் வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ண பல பேரை பார்த்து நான் பாசிட்டிவான ஆட்களோட பழகும் பொழுது அவங்களுடைய இது எங்களுக்கு கட்டாயம் வரும். அதில் கற்றுக்கொள்ளலாம் பலதை. What I just said was Terry Fox inspired me, Rick Hansen inspired me, and I started my life as a dishwasher. Started going to school, educated myself, went to university, and now I own 3 businesses in Canada. It's because of the inspiration these people gave me. When Terry Fox ran thousands of kilometers with one leg, why can't we do something? Compared to what he did, what I am doing is nothing. Can you please, Dr. Ganesh Ratnam's picture, can you please post Dr. Ganesh Ratnam? This individual is such an inspiring person. Do you have that? In the file 150, please. Can you? Can you please Dr. Ganesh Ratnam's picture? 150. In the file 150. No. Dr. Ganesh Ratnam, the picture. I just want to show, he's another person that inspired me. So anyhow, I'll just tell. Dr. Ganesh Ratnam, obviously we saw Mrs. Ganesh Ratnam, was a prominent general surgeon known for his selfless service to the people of Jaffna and the northern province from the late 80s to 2017. During his time in Jaffna, he was not only the sole general surgeon, but also the orthopedic surgeon, neurosurgeon, plastic surgeon, urologist, and pediatric surgeon. He also took up the mantle of teaching surgery, anatomy, and pathology to the medical students at the University of Jaffna. At one time, he was the only surgeon fully qualified to operate north of Vaunia. On average, he would do 100 surgeries a day. 100 patients a day, he did that. Although he passed away, his legacy continues. He mentored numerous surgeons, including Dr. Lakshman, and several doctors who are now working worldwide, including in hospitals across Sri Lanka. The Nivaranam organization and myself, we are proud to remember and honor Dr. Ganesh Ratnam at this moment. Thank you.
Mr. Senthil Kumaran's relief agency extends a heartfelt appreciation to the dedicated individuals who have worked tirelessly behind the scenes without having any expectations, without having any personal benefits. It's now time to recognize their efforts with congratulatory certificates. 150 என்ற மைல்கல்லை அடைவதற்கு பலரது அயராத உழைப்பு இருக்கின்றது. இந்த அயராத உழைப்பை கொடுத்த பலரையும் நினைவு கூறி அவர்களுக்கான நன்றி அறிதல் சான்றிதழ்களை வழங்கி வைக்க போகின்றோம். Before we proceed with that very special occasion, may I invite Mr. Lalit De Silva from the Sri Lanka Insurance Corporation to please address the gathering. Because of Suraksha program, we have done about 20 surgeries, guys. So give a big hand. Thank you very much for inviting Sri Lanka Insurance Corporation to participate this event. Actually, we highly appreciate the social service conducted by Senthil Kumaran Foundation. Actually, this is 150th, I think, surgery. So they have conducted up to now. I think they want to commemorate that event. We also, on behalf of Sri Lanka Insurance, we highly appreciate that task. In addition, we are also having a similar program like Suraksha to help to cover school students. In patients, so inpatient, outpatient benefits they can have by this insurance scheme. Before that, I want to get the permission from our chief guest, especially the Canadian Commissioner, and other distinguished guests and other participants. On behalf of Sri Lanka Insurance Corporation, so we also plan to tie up with this foundation to make more meaningful, more effective the Suraksha scheme. We are considering all the possibilities. Actually, this also can be used as a awareness program, awareness session to our Suraksha insurance scheme. I think so. When we explain the benefit of Suraksha insurance scheme, my colleague Mr. Navanithan also will support me to convert the Tamil version of my speech. I think we want to tie up with this organization, that Kumaran Association, in carrying out our Suraksha scheme. Suraksha scheme is a much broader scheme. I think by that scheme, we are covering around 4 million school students by giving the insurance coverage with the sponsorship of the government and the Education Ministry. That insurance coverage provide coverage in various stages. So I'll explain one by one. I don't want to take much time. Very brief version is going to be explained. I think step by step that will be converted into Tamil version by my colleague Navanithan. So actually this scheme health coverage for inpatients. That means when a student is hospitalized, hospital expenses can be reimbursed. Under this, I think the coverage is given up to 300,000. After that, the same person, after that, all right. 300,000, that means medication expenses can be reimbursed.
can be reimbursed in addition to the, if the student is hospitalized in a government hospital, so per day allowance will be given under the scheme. Other benefits that can be taken under the insurance scheme is surgical expenses, expenses for food supplementaries, in addition cost of PET scans, treatments obtained for COVID-19, treatments obtained overseas as per the consultation or recommendation of the doctor, expenses for plastic surgeries also can be claimed under this scheme. In addition to the benefits mentioned, there are some outpatient benefits also under this scheme, that is ECG, MRI, CT scan, test cost can be covered. In addition, dental treatment cost, expenses for Ayurvedic treatments, treatments for hearing and vision issues. In addition, the coverage, insurance coverage is given for accessories for in connection with visual problems. In addition, we have extended the coverage for hearing accessories is need to be provided. That cost also can be covered under Suraksha scheme. I think main part that I am going to explain is so the area where we can tie up with this foundation that is critical illness cover. For heart surgeries, cancer treatments, kidney transplants, bone marrow transplants, liver transplants and artificial limbs. I think so we can provide the coverage, we can reimburse the cost for that purpose. I think especially for heart surgeries, so as very correctly mentioned by Mr. Senthil, out of 150 surgeries that we have, this foundation has conducted, we have given the insurance coverage for 20 cases. That is, for critical illness covers, we can provide the insurance cover up to 1.5 million. In addition to this hospital expenses, we are providing cover permanent and partial disabilities. Permanent and partial disabilities due to accident situations. So if a student is meeting an accident, as a result of that, so he can make a claim under this scheme. Permanent disabilities, we are paying up to 200,000. Permanent partial disabilities up to 150,000 can be claimed under this scheme. For temporary disabilities, for a period of 1 month, so we are paying 25,000. For a week, if he is disabled for a week, so under this scheme, the student can claim 25,000. If that period is 1 to 2 months, 50,000 will be paid. If that period is more than 2 months, 100,000 can be paid under this scheme. In addition, the salient feature in this product, in this insurance scheme is the insurance cover that we provide for parents of the students. Due to the dismissal of a parent, rupees 75,000 can be claimed under this scheme. Say for a family there are 3 children, due to the dismissal of a parent, I think that is 225,000 can be claimed under this scheme. That is the very summarized version of the scheme. I wish this foundation and highly appreciate the social work conducted by them. Especially, I want to mention the service that has been given by the consultants, doctors, I think other his staff for having this kind of a remarkable and valuable service. Thank you very much.
and we are really happy. And in the future, way forward, we want to tie up with this. We are trying our level best to tie up with foundation and make our Suraksha scheme more effective and more meaningful. Thank you very much for. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸ்ரீலங்கா இன்சூரன்ஸ் மற்றும் கல்வி அமைச்சின் ஊடாக இலங்கை பாடசாலை மாணவர்கள் அனைவருக்கும் இலவசமாக வழங்கப்படும் ஒரு காப்புறுதி திட்டம்தான் சுரக்ஷா என்ற ஒரு காப்புறுதி திட்டம். இந்த சுரக்ஷா காப்புறுதி திட்டத்தின் மூலம் பிரதானமான 3 நன்மைகளை அனுபவித்துக் கொள்ளலாம். முதலாவது பார்த்தோம்னு சொன்னால் வைத்தியசாலை அனுமதி. உங்களுடைய பிள்ளை வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டால் அது ஒரு தனியார் வைத்தியசாலையாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு அரசு வைத்தியசாலையாக இருக்கலாம். தனியார் வைத்தியசாலை என்றால் அந்த வைத்தியசாலையில் வரக்கூடிய பில், அதாவது கொடுப்பனவுகள் அனைத்தும் செலுத்தப்படும் 3 லட்சம் ரூபாய் வரை. அதே போல் அரசு வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டால் நாளொன்றுக்கு 1000 ரூபாய் கொடுப்பனவு வழங்கப்படும். அதே போல் திடீர் விபத்தின் மூலம் பிள்ளைகளுக்கு ஏதேனும் ஏற்பட்டால் அந்த விபத்து தொடர்பிலான கொடுப்பனவு நாங்கள் 2 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் வழங்குகிறோம். அதே போல் பெற்றோரது இழப்பின் போது, பெற்றோரது மரணத்தின் போது ஒரு பிள்ளைக்கு 75,000 வீதம் 3 பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் சுரக்ஷா காப்புறுதியினூடாக கொடுப்பனவுகள் வழங்குகின்றோம். இப்போ இது தொடர்பான மேலதிக விவரங்களை அறிந்து கொள்ள நீங்கள் உங்களுடைய பாடசாலை அதிபர் அல்லது ஆசிரியர் குழாமை தொடர்பு கொள்ளலாம். அதேபோல் அருகில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீலங்கா இன்சூரன்ஸ் ஜெனரல் கிளைக்கு நீங்கள் விஜயம் செய்து இது தொடர்பிலான மேலதிக விடயங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம். அதில் மிகவும் குறிப்பாக குறிப்பிட வேண்டிய ஒரு விடயம்தான் இந்த கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ், அதாவது தீவிரமான சிகிச்சைகள் தொடர்பில் நாங்கள் 15 லட்சம் ரூபாய் வரை இலவசமாக வழங்குகின்றோம். அதில் பயனடைந்தவர்கள் இங்கேயும் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் என்பதில் எந்த ஒரு ஐயமும் இல்லை. ஸோ அந்த 15 லட்சம் ரூபாவை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் உங்களுடைய பாடசாலை அதிபரின் ஊடாக தேவைப்படுகின்ற அனைத்து ஆவணங்களையும், சுரக்ஷா கிளைம் ஃபார்மாக இருக்கலாம், பிள்ளையுடைய மருத்துவ அறிக்கைகளாக இருக்கலாம், அதே போல் எந்த வைத்தியசாலையில் நீங்கள் செய்ய அதுபோல் தேவைப்படுகின்ற ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து முன்கூட்டியே இந்த 15 லட்சம் ரூபாய்க்கான ஒப்புதல்களை பெற்று உங்களால் இந்த சர்ஜரிக்கு உங்களால் போக முடியும். இது முற்றிலுமே இலவசமாக வழங்கப்படுகின்ற ஒரு சேவையாகும். கல்வி அமைச்சு மற்றும் ஸ்ரீலங்கா இன்சூரன்ஸ் கார்ப்பரேஷன் ஜெனரல் இணைந்து முற்றிலுமாக இலங்கையில் உள்ள அனைத்து பாடசாலை மாணவர்களையும் காப்பீடு செய்யும் நோக்கில் இலவசமாக வழங்கப்படும் காப்புறுதி என்பதை மீண்டும் மீண்டும் நாங்கள் அறிய தருகின்றோம். முடிந்தவரை இந்த தகவல்களை உங்களுடைய பாடசாலை சக ஆசிரியர்களாக இருக்கலாம் அல்லது உங்களுடைய பெற்றோர்களாக இருக்கலாம், உங்களுடைய மாணவர் சமுதாயத்துக்கு இந்த தகவலை நிறைய எடுத்து செல்லுங்கள். அதன் மூலம் நிறைய பயனாளிகளை எங்களால் கண்டுபிடித்து அவங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடியதாக இருக்கும். நன்றி. Thank you very much, both of you, for those very insightful facts. Now it's time to appreciate those who have been working tirelessly towards this worthy cause. And may I kindly invite the High Commissioner, Mr. Walsh, to please step forward to present the congratulatory certificates to these following individuals. Kindly please come up when I read out your good name, please. And we begin with Dr. G. Gandhi G. Dr. Lucanta Padmasri. Dr. Kanchana Singampuli, who is not here today. Dr. Manjula Hewaganage. Dr. Reginald Raghunathan, Dr. Shehan Pereira, Dr. Duminda Samarasinghe, and Dr. Malik Dizoa, Dr. Sivashankar Nallatambi, Dr. Suganthi Navanithan, Dr. Malik Dizoa,
Dr. Shalini Nandakumar, Dr. Thangaraja Jayakant, who are not here with us today, and the representative from the Cardiology Unit and Heart Center, Jaffna Teaching Hospital, Dr. Sanjay Ratnayaka, Mr. Nimal Ratnayaka, Mr. Nimal Ratnayaka, Dr. Chaminda Kumara, who is also not here with us today, Mr. Vikramashri, Dr. Gauri Govindaswamy, Dr. K. Sudarshan, and Dr. M. Raghuram. And next, I invite the members, the team members of the Cardiothoracic Operation Theatre. Next, we invite the nurses from the Cardiothoracic ICU. Followed by the ward team members of the Cardiothoracic Unit. Next, we invite the team members of the Cardiothoracic Ward. Mr. MRM Aslam, who has put in a lot of effort to organize this event, and Mr. Vishnu Bhaskaran, Miss DMS Priyangani Disanayaka, Miss Sadasivam Dilani, Mrs. S. Meghala, representation of the management of Sri Lanka Insurance Corporation, yes, that is Mr. Lalit De Silva from the Sri Lanka Insurance Corporation, Kogilavanan Kandaswamy, and finally, Vijidharan Selvarasa. Once again, shall we give a big round of applause to all those who received the congratulatory certificates for their dedication and determination towards this worthy cause. Thank you very much, High Commissioner, for doing the honors, joined by Mr. Senthil Kumaran. And now it's time to listen to Dr. Malik Dizoa,
cardiothoracic surgeon. We would like to hear from you. Thank you. His Excellency Eric Walsh, the Canadian Ambassador to Sri Lanka and Maldives, Ms. Senthil Kumaran, the pioneer of Senthil Kumaran's charity, Dr. G. Gandhi G, Dr. Lucanta Padmasari, other dignitaries, ladies and gentlemen. Thank you for the opportunity to speak a few words. After everything that has been said, I wish to thank everyone who has been involved and supported this enormous task of getting these 150 surgeries done and saving 150 lives. In the best interest of time, I just want to mention two things. One is that when we do a surgery here, you're giving us the opportunity to do another surgery at LRH. So it's actually two surgeries because we can give that opportunity to a child who is sometimes when has more complex illness, and therefore there are two lives being saved when one surgery is done here. In place of that one, another surgery is done at LRH. As some of you would know, we have over 1,000 children awaiting pediatric cardiac surgery, and sorry to say, my waiting lists are like more than a year. So I mean, myself being the most junior in the team. So thank you very much. That really helps. Helps the entire workload of pediatric cardiac surgery in the country. And then, of course, a word of thanks to Dr. G. Gandhi G and Lucanta for enabling and facilitating, because if the resident cardiothoracic surgeon doesn't support this or support us coming in here to work, then obviously this thing is not going to work. So thank you very much. You've been really cordial and generous and giving theatre time to help us to do this job. And finally, I bring you greetings from Dr. Kanchana Singapuli. Unfortunately, he's not here. He actually is operating at LRH even at this moment on a sick child. So I bring you greetings from him. Raghu was here, but I think he has run away. He too was in the cath lab, and he attended shortly after the lighting of the oil lamp. So thank you to everyone. Thank you for facilitating this. And we are eternally grateful, and we pray that this thing will go from strength to strength and continue in this same magnitude, helping so many lives and so many families to have peace of mind and carry on with their daily activities. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Malik Dizoa, for those precious words. We have reached the closure of this event, not of this journey indeed, but of this event. And we're going to close this event with a very sweet gesture. To do the honors, may I invite all the eminent personalities to step forward. We will have the cake cutting ceremony now to celebrate this remarkable journey and this milestone. Can I please invite all of you to step forward? Check 1, 2. Prior to that, I want to thank, she did a phenomenal job. Give a big hand to Aruni for emceeing and hosting this event. I call all the His Excellency to come and cut the cake on behalf of everyone, the Canadians especially. Dr. Gandhi G, please. Dr. Lucanta. All the beneficiaries, you can be there with us. Dr. Gandhi G, Dr. Malik, please. Dr. Lucanta, Dr. Malik. Dr. Sugandhi, where is she? Come on, come on, come on. Dr. Sugandhi, Vanan, Vijidaran, Vanan, Vijidaran. And Vanan, Vango, Mr. Senthil, Vango, media people, come on. Mr. Lalit, please. Dana, Vango. Bhaskaran, Kilshan, Vango, please. Please, all the media people too, please do come. Aslam, Vango. Vango Suresh. Of course, Nimal. Where is Nimal? Nimal. My God. Dr. Geeta, and as well, Mrs. Ganesh Ratnam, please. How can we forget Mrs. Ganesh Ratnam?
வாங்க வாங்க. During this very பயனாளிகள் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக வாங்கோ, ஏனெண்டா அவர் ஹை கமிஷனர் வெளியில் போகணும். தயவு செய்து கொஞ்சம் வேகமாக வாங்கோ. தேங்க்யூ. We request Mr. Nimal Ratnayaka to present the momentum, the plaque to the man behind this remarkable journey, Mr. Senthil Kumaran. Mr. Nimal Ratnayaka, can we please have you to present the plaque to Mr. Senthil Kumaran? Okay, ladies and gentlemen, on behalf of Lanka Hospitals, I would like to hand over a special token of appreciation to Senthil for his whole dedication and commitment. This, on behalf of everyone, I would like to present this token of appreciation to you. He just asked me to read out what he says. I don't know, probably you'll have to translate in Tamil. Thank you, Mr. Senthil Kumaran. We deeply value and honor the invaluable contributions made towards giving life to 150 heart patients in Sri Lanka. Through time, resources, and effort, Mr. Senthil Kumaran has enabled many to receive life-saving surgeries. His dedication continues to bring hope and healing to countless lives. Management of Lanka Hospitals. We request all the participants to join us for refreshments on the 9th and the 10th floor.